perfect. All right, it's time for the final game of the group stage. Let's see if they can make it into that top 16. We're keeping an eye on them. Sims and Pansy, you are too. It is crunch time, boys and girls. That bottom part of the lobby, just to qualify to the finals, is so close, and we've got a southern playing path. This could definitely prove a problem for a couple Почему of большинство teams игроков в who are затычках, они же around дома? the world. Неужели это удобно? Ну, это их девайс, на котором они играют всегда. Ты привык, ты на турнирах играешь в этих наушниках. Это, ну, типа, это дорогие наушники, затычки. Они хорошее позиционирование дают. У них, например, может быть активное шумоподавление, чтобы все отсекать. Даже там звук, ну, типа... Но если они играют на турнирах на выезде в этих наушниках, то они будут и дома играть, потому что, ну, чтобы ты слышал один и тот же звук всегда. Ты привык к одному и ту же шуму, к частоте, что вот на такой-то частоте отображается шорох, чтобы ты к нему привык. Если надеешь другие наушники, у них немножечко другие настройки, и то есть ты слышишь все то же самое, но на других частотах. И ты просто вот, ну, чисто по ассоциативному ряду можешь не воспринять какой-то шорох, потому что ты привык его слышать по-другому. Поэтому все играют точно на том же, на чем они играют на выезде. Вот. Поэтому затычки. Типа, затычки у них подключены к аудиокартам, и, типа, ну, все хорошо слышать. И там затычки такие хорошие. Например, ну, вот ликвиды вообще ввели мету, играйте в боссиках. Боссы CQ там какие-то эти, они вообще стоят $300. Ты во сколько освободишься? О, Мериди, до ночи, наверное, ночью. Ты, если что, ну, ты если помнишь, собственно, телегу, то ты можешь там, ну, написать, и мы уж там словимся. Или этот WhatsApp. It's gonna come inland. We can guarantee that. Where exactly it ends up, I do not know. But let's be totally and utterly realistic here. There isn't a great deal of places it can end in. It's gonna get pushed one way or another. What would be extremely scary, and I don't know if you call this fun, if it keeps on going to almost the same rotation that it's at same path that it's done now, where it moves to the southeast and we end up in and around FaZe Clan. Так, нам пока показывают инсов, которые на юге Сосновки лутаются. Опять-таки диваны заняли всю Сосновку. MF4 заняли запад. А востоку NLT они лутают на Варепу. Все нормально. И типа все ребята, они с кайфом. Спрячь свое оружие, что это? Меридий, у тебя меч есть, типа, ты же модератор на канале. Он про это говорит. Yeah, you're right, because for Unity to do anything, it has to be kill-based. You know, the desk was really good at highlighting that for some of these teams, points aren't enough. Он тебя затупился просто. So the Wildcats, yes, they're safe for now, but not by much. Not by much at all. Etiquette is safe as well, but not by much. There's so many fine margins here that could all be shuffled, but it'd need a big performance from Redline and Unity. Both of these teams are the ones that could do the damage, and you're right. If Unity decided, hey, we need kills in this, we need to be in the right position to capitalize on that, and then even look for placement. Obviously, it's easier said than done, but that is the only spot you can really garner that, I feel, here, at least with some sense of confidence. Otherwise it's unfavorable fights. Oh, Rich, I really hope Unity are proactive in this. I don't know if they're the team to do it though. Yeah, it's losing players early latter round, playing with a player deficit previous one before that. Arctic can count on this. Hit him through the window. Уже точу, все отлично. Здорово. That's one. Although, oh my god. All right, Artix, talk about a team that likes to shake things up. Главное оружие модератора совсем не меч. Ну, да, все верно. Согласен. Так же, как и главное оружие полицейского совсем не меч. Не так ли?
Это инструмент для крайних мер. Поэтому все верно, все верно. Doesn't seem as though Unity are going for the bridge camp. I think they're too late to go for it at this point now. You know what I mean? I think if it was going to happen, it had to be a little bit sooner. You don't want to be late to the party in case someone else comes there. So I think they're just probably going to try and get their loot. I'd really love to have seen them being proactive with that. And I think you're right to say that there was an option for it just because you saw how people were dropping at the start. You're going to be looking around you. If you wanted to try that, then that would probably be your best bet, like a high kill game. But maybe feeling they can do better just playing out of Milta. Maybe feeling that's also a good shout here. Not sure. We are seeing FaZe and Northern Lights clash a little bit further east of Milta. Lib, the Wookie, on the way. Так, что мы здесь видим? Так, редлайны выезжают у нас с Верхнего Жоржа четвером на одной машине. Это ад. Это ад ехать четвером на одной машине в профессиональных играх. Ребят, один зажим, и у тебя нету больше половины команды. Когда ты один едешь в машине, там по тебе еще промажут. Но когда вы битком едете, ну, уже лучше. Уже лучше. Расплетались по разным тачкам, уже лучше. Все, пацаны, разъезжаемся. Так, ETG, я не знаю, что это за команда, на самом деле, впервые их вижу. Я не настолько слежу, чтобы знать все команды. Заезжают, собственно, на мост. Ой, на мост, на гору заезжают. Отлично, кстати, отлично, отлично. Отличная езда. Сейчас ему машину толкнут или не толкнут. Да, забили просто на это. Так, NAVI с горы контролят берег. Один контролит, трое начинают ротироваться. У них здесь рядом никого нету, поэтому они от кемпа к кемпу. То есть вот Оранж заехал в кемп, смотрит кемп следующий дальше, если там кто-то в окнах, и потом так вот они будут проезжать дальше. Блэзы здесь простреливают, стреляют по ротирующимся ликвидам. Здесь игрок команды СВ встречает пуш. Неудачно кидает молик, который, собственно, поджигает и его. Он был зафлешен, поэтому нормально не кинул молик. Что произошло? Он сжег своих. The fight if they see each other, because Tundo and Redline are right next to each other. The rest of the Adepts are a little bit further away. I'll keep you guys up to date with it because we'll be watching the other fights on the cam, but they are just about getting past kind of, you know, the two split small compound near Gatka, the kind of one that splits across the road, and they're going towards Pachinki. Now, for now, I see Tondo kind of splitting off a little bit. They haven't scrapped, they haven't gone too close. It looked like Redline were looking a little bit towards it, but they didn't actually commit to it. So for now, Redline continue towards Pachinki. Adepts go a little bit further north. They're kind of taking the field side, which obviously is harder to traverse, but they'll be okay. Redline, again, caution being shown here. They double dipped back. They didn't sit completely towards the northern side. I thought maybe a bridge camp like you. That could have been quite nice. But maybe they've got another plan in mind here. And actually, they, again, might get very close to Adepts. If we just look to the left there in the fields, you will see them. So these two are right next to each other. Ты стал комментатором? Нет, я временно. Так, редлайны таки разжились еще и баги, и сейчас ротируются. Сокер нокает двух игроков из команды Диван. Ой, там Илидан горит, и Илидан сгорел. В итоге Сокер сжег, получается, троих. А, ну нет, ну двоих расстрелял, одного сжег. Рассенмар, что, серьезно? Он за драйв-бай? Как? Вы видели, как у него машина оставалась? Она типа вообще юзом шла. И он за драйв-байл. Я хз, как они такие драйв-бай делают, это шок. Это просто шок. Просто шок. Set up the dinner table, lay out the platter. We'll happily take some free points if and where we can. M-Force looking from a different angle, so you can see that Senix is actually just so focused towards the side of Ents. It's allowed Omakan to get into this fantastic position. Provided Omakan has kept a tab on Ents, keeps them at bay and under wraps, they should be safe to kind of do whatever they want at this stage. You just got to make sure you don't just go diving in willy-nilly and end up getting shot from the opposing side of the road. Так, показывают инцов. Инцы, собственно, на безопасной стороне берега воюют.
disadvantageous Если бы кто-то position был в by мульти, doing то им бы so. уже не дали так All of разгуляться, the но в мульти distance, никого it could нет. have been a bit overzealous, but you know what? Almost hit the window. На заправке заперта команда, полностью заперта, потому что их с двух сторон жмут. С одной стороны Амакин, и с другой стороны НС не дают им разгуляться. Поэтому МФ4, они сейчас в очень такой неприятной ситуации. This neck of the woods for now. Мав, мы ждем. All the water's been eliminated, Мы so ждем. there's a lot more land in play, thankfully. Some people would like to see that, make it a little bit more harder. Page finds Senix eventually. It's been quite some time. Been a long time coming. Gemty with a follow-up nade as well. They don't really have to overstay their welcome here. They've done the damage. Ents are also going back to the vehicles. I think they've had enough and they're bored. They realise the more time we spend down here, the worse off it becomes later on. Red line, Adepts, again, not to we have to focus on it. I don't want to focus too much, but it's just how the story is going to unfold. They're safe towards the north and the west. Bedlock next time are lingering though, and they're the real dream breakers of this entire lobby. They're the ones that just push you for no reason whatsoever. Real dream breaker. Let's have some fun. Let's get stuck in here. If they do that towards Redline, because Marv's on his own, then it gets really, really problematic. Yeah, Red Мог бы Line's научил handling a этих big молодых amount of закрывать territory мосты, here. а то. In the west, they're in the compound. It's like one of the newer, quote-unquote, newer editions. It's not that new, that can overlook shelter quite well towards the west of it. I'm hoping to describe it well enough while we all just fight. It is exciting, of course, and I know it is where it is, but here's the pull-up. Okay, Belloc next time did push this one. Marv needs to get out of there and fast. He's in the buggy. It's not ideal, but no tags come in just yet, so Marv's going to peel back away. Live to fight another day. You've got Ivers and Co trying to provide a little bit of covering fire to let him get to some sort of safety here. Rustamar under pressure as well from Omicron, but for now, Redline is safe. They've fallen away. Belloc next time to take the compound, and Ents are dealing with Omicron as best they can, and sadly for them, they'll lose out on the two that were closer towards the bridge. Ents do have two towards Melter as well, so it's not the end of the world. Adepts getting a little bit of a fight going themselves towards Blaze, seeing Lipsin out in the field. And as I said, Adepts picking up more of a northern side. They've gone towards Heaven, a little bit of Mansion. They do have bystanders up there, Blaze, NAVI. Redline a little bit more towards the west, as you can see here, and better luck next time just south of them. But other than that, playing very reserved, it seems. Ooh. Circle updating. Deserve. Not too far off central area. We've seen this ending before. Ironically, it was also the last game of a certain group stage of PCS1, and I remember a certain Harry Potter tower becoming pivotal in qualifying a certain team. Like this is just, if it's the exact same, Вот это жесть. exact same ending as what we had from PCS1, Он поджег, да, двоих игроков. that would be just crazy. Blaze instantly just magnetized towards the Harry Potter this century. Два игрока его же команды сгорели. Какая жесть. Stellar 92, спасибо огромное за 6 месяцев саба, полгода саба. Откидывайся на спиночку кресла и кайфуй. Благодарю, благодарю. Фух, спасибо большое. Of the red line squad. They do make it over towards the shelter at least. Unfortunately, losing 25% of your players, it's never a good thing. We always say time and time again, yes, we can have these individual performances. We can have these fantastic players who clutch it up. I mean, hell, Vard's a stunning example of that from yesterday's end game. But still, the red line, the pressure's on. Losing one more player, it just makes it that much more harder. Okay. So look, the southeast side is going to get fun. Poor old Ents can't catch a break. There, you know, from one fight to another, you had Omicron, now Northern Lights. Northern Lights going to get Ents down. No worries. NLT закрывает инсов. Northern Lights keep pushing towards the top right now. FaZe are the kings of the castle. NLT просто закрыли NLT закрыли просто инсов. Сейчас будет жесткий зажим от Амакина по беттерлакам. Высадит ли он кого? Нет, не высадил. Но жестко пострелял. We get to see some of the most aggressive games out of this because people are willing to fight because, as I said, they're safe. Omicron are safe. Navi, Northern Lights, Liquid, FaZe, all safe. They don't have to worry about not qualifying. It's more for pride, so they can play out. They can be a little bit more aggressive. And FaZe see the fight on the east, and they don't fancy seeing the poor Finns falling foul.
So Northern Lights might be in a little bit of a spot of bother if FaZe keep this up, but it's a hard position to fight from as well for FaZe. Почему у тебя сообщество на Твиче не юник? В смысле? Those trees don't provide as much cover as you'd imagine, so you got to be a bit cautious on that. А, нам сделали сообщество? Обалденно. Чуваки, нам просто его только недавно сделали. Но я вот с этим кипишем, блядь, мне просто не до этого, чтобы туда войти. Вот. И поэтому, видимо, ну, меня пока не беспокоит, типа, Макс, смотри, мы там сделали это, вот. А так, да, ну, типа, я обязательно, конечно, зайду туда и... Yep, there are a couple of little changes. Liquid's taken one of them. You may see it come into effect here. You have this new little dugout and this trench system in and around that area, as well as a few. Слушай, я реально, если бы ты мне не сказал. Very wide open area. Michael knocking Gemty, but instantly stolen by Senya. They need those points. They are 8 behind the depths if they want to jump up and take it. Take it. This is hard. They're trying it, but not an easy one now, as you said. They got the knock, they did everything right, stolen, nabbed away. And they're just on the verge of this circle. It's quite a playable. Так, нам редлайнов пока показали, они заняли, собственно, позицию на катакомбах. Там же и Амакины, и там же Нави. Так, Хирузен. Хирузен, наконец-то он в игре. Наконец-то он в игре. Ой-ой-ой. Боже. Что вы делаете, маньяки? Палфлес тем временем сбивает Майкла. Убивает Айваса. Ой, очень плохая Грена. Она убивает Кисика. А здесь Нави подходят и в бок нашивают по QBE. И Пэг встречает Редлайна снизу. А, это не Нави, это Тибон. Тибон был, извиняюсь. Я просто увидел желтый, и у меня сразу такая ассоциация. А если на ланах они играют в затычках, в какой микрофон не разговаривают? На ланах обычно ты одеваешь затычки, а сверху ты открываешь большие наушники с микрофоном. Обычно это вообще вертолетные наушники, чтобы все шумы отсекались. Затычки, но через затычки ты все равно слышишь шумы. И сверху еще вертолетные такие, тык-тык. Но, типа, ты можешь не вертолетки одевать, ну, просто там другие какие-то наушники. Ты их надеваешь, они вроде как и шумы отстраняют, и у них микрофон есть. Вот так они играют на ланах. То есть под одними наушниками затычки. Шапку-ушанку можно просто надеть. Можно и шапку-ушанку, типа, ну, типа, ради бога, как угодно. Ой, Данимон понимает же, что у него двое в смоках. Он понимает, что еще один есть в смоках. Да, Пак просто лег и, ну, здесь, ну, я не знаю, как вообще можно было его перестреливать. Потому что он просто лег и на приемке лежал. Там перфектикса убили его на ульти. Нави нокнули или убили кого-то из блейзов. Убили, по-моему. Так, Амакин сейчас будет пытаться выбегать. Оранж будет настреливать. Поводили, хорошо, нокнул. Понимает, что кто-то должен быть еще. Кто-то должен быть еще. Ага, увидел же. Ну, увидел же. Нет, не увидел. А, видит. Тибон очень каленый. Он за тачкой. Есть инфа, что он за тачкой. Сеня увидел тачку. Не, его не отпустят. Все, Тибон, типа, Тибон умирает. Тибон не должен никого убивать здесь, типа, его должны просто съесть. Но аккуратничают. А в итоге его Тендерласт убивает. Просто последнего игрока Макина. You'd have to assume that NAVI go more towards the western side, just given that you can't really fit in anywhere on this southern side of it. But Tulins, again, can kind of orchestrate and direct all these players, or at least give the information off. The tap still by the Hall of Champions and just peppering what's
I say left of Adepts, all 4 players of Adepts, to be loot. fair. What a way to solidify your position in the grand finals by potentially even winning this thing. Liquid are getting a little bit too close for comfort when it comes to the side of FaZe Clan. They don't have the vision on them just yet, even though they are above them in the air. They're on the bottom side of the prison. Ibi is disconnected from the roster. He's down in the ditches on the opposing side of the road, and the job for him is just to simply keep Adepts away from this location, force them back. The 2 players you're actually looking at, well, they're also not in the safety zone yet. They're still outside, and the Blues encroaching behind them. All right, Rich, here's the name of the game. Who gets the most frags in this game alone? FaZe, Liquid, or NAVI? FaZe. FaZe? All right. I'll go for... I wanted to say NAVI, but they're in a kind of tough spot. Like, you know what I mean? Like, they're having to play into the circle. But, you know, I'm in agreement with you, but just for the sake of fun, I'll go with NAVI. Let's see who gets the most frags here. I say that as he said, just taking a chunk of damage. Oh no, I've made a bad choice. Maybe Batulins. I counted out Batulins. Oh no, it's a mistake. He's the one-man hero. He's gonna get like 20 frags. Батули нокает игра аккаунта Нави, Бестолочь доедает AD. Уба подъедает у нас Фахраха. Короче, там АД разобрали просто. Один Ноки остался. Один Ноки остался. Им лагает? Нет, нет, им не лагает. Пропусков кадров нет. А по Ноки Уба-то настрелил. О, в голову попал, хорошо. Щелкнул в голову. They have so much coverage, but now they've got a lot of work to do. Look at that, all of a sudden, the edge that Liquid has been controlled. Нави вдвоем опять заходят в топ. Ну блин, да те же самые команды в топы заходят. Нави, Ликвиды, Фейзы, НЛТ. Батули один остался. Батули еще на краю зоны. Но через него будут проходить Фейзы всем составом. Клип, если попадешь вот сейчас по едущей машине с СР-ки, 100-ку задоначу. Бля, не, я передумал. Не задоначу. Я сказал, что я передумал. Я сказал. Нихера он щелкнул. Да, съедает Батулю. А он успевает даже напоследок нокнуть. Напоследочек все равно подорвал. Это знаете, как в этот... как в Overwatch у Джанкрата. Тебя убивает, когда его убивает, из него бомба выпадает. Вот с Батули то же самое. Его убили, он такой взорвался. Бах, и чувака нокнул. Уба 4 килла уже имеет. Some kind of maneuverability options, some kind of cover that he can work with. They are trying to worm the way down to this Harry Potter, which gives him even more time. Look at that. Navi just full sending it. Yeah, I love that. I've had enough of this. Клип убежал. Клип убежал. Они его преследуют. Реально. Они угорают, что типа бедный Вуки пытается спастись, а русские его преследуют. Русские преследуют его. Русские преследуют Вуки. Рили, это прикольно. Это она здорово так, ну, типа, подметила. Как же эти русские. If they're all downstairs, they're not top of that Harry Potter, and you can't really go into it just because the windows are so damn open. There is potential that your pick actually comes through because Navi have opened up. They've moved into a prime bit of territory, and they've just decided just to turn on. That's it. All right, engage the Navi. Let them go. Liquid's in a very difficult position, given where the blue is. You do have time. Circle is very favorable to them, thankfully.
Little crawl forward. Got the res. This is fine. This is fine. Getting back on his feet, I would assume, just go further and deeper down into the dugout. It makes it holding this angle. It's perfect. They've had really good coverage so far. Like, Clib just was having fun and meme at that point. He could have gone, oh, that nade. Oh my god. Another one. Another one. Another one. Oh man. So how many kills are Phase on? And another one. And one more and another one. 9 at the moment. I don't know how many phases we've got, but they're in a bad spot going forward. But yeah, 8 for Navi. I think Liquid are on like 5 or 6. Ребят, если Нави выиграют четвертую игру подряд, это какой это шок. 4 игры подряд одна команда забирает. Это просто невероятно. Just peppers away. 9 now. It's just down to Gustav. Left alive. Liquid's still up there. They're able to stabilize and still have 3. Их трое, они очень широко стоят. Они очень широко стоят. У Ликвидов по соседству есть Фейс. Игрок. Если Густав что-нибудь сделает... Не, уже ничего не сделает. Здесь уже такое отчаяние. Это прям вот отчаяние, знаешь, такое. Попытка сделать хоть что-то, куда-то выехать. Да как ты еще живешь? И они фармят этот килл. Они фармят этот килл, делают 10 киллов. Все, 3 на 3. Оранж дает в голову Мэкси и нокает его в итоге. И добивает просто. Чел. Ну, Мэкси там не мог двигаться, иначе его бы убили, поэтому он лежал. Ну, он лежал, не двигался, понятно что. Но Оранж филигранно, конечно, ему в голову пробил. Что творится? Что творится? Эти русские загнали бедного Вуки. Убили его. Теперь еще бедных ликвидов притесняют. Блин, там такой, да, не хватило, так чуть-чуть, чтобы он вылез. Странно, что он еще раз не попал, но жестко дал. Смотрите, ликвиды вообще на конце. Нави очень широко стоят. Нави контролят больше территории, чем ликвиды. У ликвиды, ну типа ликвиды здесь должны проигрывать. Я не знаю, если они что-то невероятное просто не дадут, именно в микро, в стрельбе. Если он там не пикнет, там бах-бах 2 головы не даст кому-нибудь игроку. Нокают еще одного игрока. Нет, это победа Нави. 4 игры подряд, жесть! Чё творится? Жесть. Чё творится? Шок. 4 игры подряд. На турнире такого уровня.